Yeah, go ahead, man. Yeah. Sir, part B complete చేసాము. Now we are starting part A. Yeah, no, I'm listening, sir. I'm listening. Sir, go ahead. Okay. Yeah. Okay. 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 So I'll read first question. That is UNESCO. It was repeated 3 times, and okay. UNESCO is a specialized agency of UN. Specialized agency of UN. It was established in 1945. What was the aim of it is building peace through collaboration in education, science, culture and communication, security and sustainable development. So we can write the keywords of this: educational, scientific, culture, communication, strategies, security and sustainable development. This can involve addressing specific goals based on member states' needs or assisting ongoing processes towards peace building. UNESCO's motto is building peace in the minds of men and women. Motto is building peace. Okay, minds of men and women highlights its unique role in fostering the culture of peace based on shared values, knowledge, and human solidarity, rather than sanctions or force. What is currently going on with Trump thing? So instead of sanctions or force, building a culture of peace based on shared values, knowledge, and human solidarity. UNESCO operates as a quasi judicial body. While not a traditional judicial entity, it builds consensus around universal ethical standards and produces soft law instruments. Additionally, it develops customary international norms, supports treaty making, and provides technical and institutional assistance to the states. Okay. Legal scope and framework of UNESCO and international law. UNESCO exercises its authority with member countries and the international community based on Article 57 and 63 of the UN Charter. Article 57 and 63 of the UN Charter. Okay. Which empowers the UN and its agencies and its internal legally established authority founded in the UNESCO Constitution 1945. UNESCO does not directly implement international law, but its contributions to international law are highly significant. Directly, it doesn't do, so indirectly, it contributes. How? It includes international conventions, binding treaties, then recommendations and declarations. Soft law non binding example is recommendations and declarations. Third is monitoring and reporting. Fourth is standard setting through research, meetings with instruments, or existing open tools. UNESCO has a broad normative influence concerning the protection of educational rights, protection of culture, promoting ethical standards in sciences, freedom of expression. It is also considered normative with respect to international cooperation. Okay. Key functions and normative contributions. Normative contributions means what? Normative means normal. Anybody can add normative influence, it seems. Okay. Okay, I'll just read it. Yeah. Let us see if we can understand. Key functions and normative contributions. Cultural heritage protection oversees the World Heritage Convention 1972, a convention to protect the property of outstanding universal value. Coordinates the global response to illegal trafficking of cultural property. Illegal trafficking of cultural property. 1970 convention provides the emergency assistance for heritage damaged in war. Example Mali, Iraq, and Ukraine. So this is all related to protection of cultural heritage. Second is education. So UNESCO, whatever is written in this, the abbreviation, whatever this thing, UNESCO word. So first is culture, then is education as a right. Advocates for universal free primary education under SDG, Sustainable Development Goal number 4, and Education 2030 Framework for Action. Promotes inclusive and equitable education, especially for marginal groups, girls, displaced persons. Supports education as a human right by law. UDHR Article 26.
is Universal Declaration of Human Rights. I don't know what is this. ICESCR Article 13. So basically advocates for universal free primary education and education, inclusive and equitable education for all these marginalized groups, girls and displaced persons. Third is science and ethics governance, issues bioethics frameworks. Example, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005 tackles the intersection of AI, environment, and human rights. AI, environment, and human rights. Very diverse topics, but it tackles the intersection of this. UNESCO. Fourth is freedom of expression. It is the UN's lead agency for freedom of press. Promotes the safety of journalists. As per the UN Plan of Action on Safety of Journalists and the issue of impunity. Issue of impunity. Fifth is promotion of peace. Sorry. Nothing. Go ahead, Simran. Go ahead, ma'am. Shall I continue? Okay. Yes, yes, Okay. please. Fifth is promotion of peace through dialogue, leads interfaith, intercultural, indigenous dialogue programs, works in post conflict societies to help rebuild educational and cultural institution, always focuses on education and culture. Okay, acting as a cultural peacemaker. So these are the key functions and the contributions of UNESCO. What are the relevant case laws? Case 1 is Namibia Advisory Opinion, ICJ 1971. In the significant advisory opinion, ICJ, what it said is it indicated that South Africa's continuing occupation of Namibia was illegal and contrary to the UN Charter. Following this ruling, UNESCO suspended South Africa's participation in its programs. So, this was one of the first instances where an international agency took institutional sanctions in conjunction with court findings. Okay. This case demonstrates UNESCO's capacity to act as a moral enforcer and translate legal decisions into pressure at the international institutional level. The coordinated worldwide response to apartheid showcased the relationship between legal decisions and soft power applications to effectuate compliance with the international standards. ఇది ఎప్పుడుది 1971. So at that time, apartheid was in force, I think. So apartheid showcased in relationship between legal decisions, soft power applications, okay, to effectuate compliance with international standards. Case 2 is the prosecutor versus Ahmad Al Faqi Al Mahdi. International Criminal Court 2016 recent case. Ahmad Al Mahdi, a member of Ansar Dine, was charged before the International Criminal Court for the war crime of intentionally directing attacks against religious and historic monuments in Timbuktu, Mali, specifically 9 mausoleums and a mosque door designated as a UNESCO World Heritage Site. So, International Criminal Court basically punishes individuals and not states. No, so this person for the war crime of intentionally directly attacking religious and historic monuments in Mali, specifically 9 mausoleums, mosque door, which was designated as a UNESCO World Heritage Site under Article 8 2E4 of the Rome Statute. Such acts constitute as war crimes. This case marked the first ICC conviction solely for the destruction of cultural heritage, setting a landmark precedent. The court emphasized the global importance of such sites and declared their protection as a matter of international concern. Al Mahdi pleaded guilty, received a 9 year sentence, and was ordered to pay reparations for the damage caused. The judgment reinforced that cultural heritage is protected under international humanitarian law
and individuals, not just states, can bear criminal responsibility. UNESCO's involvement was pivotal in both the prosecution and subsequent restoration efforts, highlighting how international cooperation plays a central role in enforcing and restoring global cultural order. So, this is a very good case. Then, strategic importance in international law. Strategic importance of UNESCO. It influences state activity and the interpretation of courts as a purveyor of declarations and recommendations. Soft law pioneer. It's a soft law pioneer, UNESCO. Customary norm catalyzer. Notions of education, culture, ethics, and science typically stem from UNESCO's declarations that evolved into customary law. Consensus builder at the international level. It acts as a forum for coordinating other international norms, especially in areas not found in traditional international law. In such things, it acts as a coordinator. Institutional mechanism of response acts automatically where courts simply cannot, by suspending memberships, conducting fact finding missions, and funding preservation. Conclusion is UNESCO plays a distinguished role in the architecture of international law by creating a value based framework to shape state activity in a manner not restricted by treaty based law and judicial decisions. Mm, no, no, no. Okay. At a basic level, UNESCO's work in heritage protection, education, freedom of expression, ethics of science provides evidence that international law is generated in the courtroom but also generated in a classroom, museum, laboratory worldwide. Oh, so nice. Classroom, museum, laboratory worldwide. Okay. So, anybody wants to add or anything? Sir, Yeah, anything about cases? Yeah. yeah. These are basically these are like short answers, but I've given a very lengthy answer because sometimes ask the same question in the long part B also. Okay. So, uh, so basically, one second. Sorry. Um, so basically, what I was trying to tell you is we have to learn the United Nations thing. This is a very standard question that they have asked multiple times. So sometimes it might come in part B. So అందుకని కొంచెం lengthyగా we have prepared. So basically, United Nations introduction and then the legal scope. What అంటే వాళ్ళ legal scope ఏంటి? What are the things they can get into? Okay. And then the key functions ఆ 5 functions ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Cases basically there are two big cases indicated that I mean the first case is basically in Namibia advisory where South Africa continue to occupy Namibia, and this was the first case where UNESCO usually doesn't impose sanctions. Okay, what we have to remember about UNESCO is UNESCO is basically it's a UN agency which is only focused on fostering peace through international cooperation in that ESCO on the other education, science, culture, and um, basically it's not of a security or imposing penalties. Okay. So this is the first instance where they have um, done this anamata. The second instance is basically where the second వాళ్ళు ఏంటంటే యునైటెడ్ హెరిటేజ్ ని వాళ్ళు డిస్ట్రాయ్ చేశారు. సో బేసికలీ ద ఐసీజే ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ విల్ రెస్పాండ్ టు ద ఇండివిజువల్స్ కదా. సో విత్ వార్ క్రైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టింగ్ రిలీజియస్ హిస్టారికల్ సైట్స్, సో వాళ్ళని కేసు వేసారు. సో యునెస్కో సైట్స్ ని డ్యామేజ్ చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా కేసు వేసారు అనమాట.
So strategic importance in international law ఒకటి, and then the final conclusion. What is the strategic? So it acts like a soft power. So recently there was an incident where United Nations left UNESCO in June, and they said the country doesn't align, United Nations doesn't align with our objectives and all those things. So there was a huge tussle between UNESCO and other groups, but that keeps going on, I guess. Okay, and they said that they'll completely withdraw from UNESCO by December 2026, citing anti-Israel bias, and many other things. బట్ సార్ ఈ Oh. శాంక్షన్స్ ఇవన్నీ చూసుకునే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కదా. సెక్యూరిటీ కౌన్సిలే, బట్ యునెస్కో మేము జాయిన్ అవుతామా లేదా అనేది చెప్పే అథారిటీ వాళ్ళకి కంట్రీకి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, నేను జాయిన్ అను అంటే ఆ లేబర్ ను ఫాలో అవ్వను నేను కదా. ఓకే. సో యునెస్కో ఇస్ బేసికలీ ప్రమోటింగ్ పీస్ త్రూ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్, సైంటిఫిక్, సో ఎడ్యుకేషన్, సైన్స్. సో అందుకని లాస్ట్ లో క్లాస్ రూమ్స్, మ్యూజియంస్, laboratories వరల్డ్ వైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా. వాళ్ళ రోల్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. They are not about sanctions. But there was a first instance where they actually got involved in the South Africa versus Namibia case. సో కేసెస్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. యునెస్కో గురించి డెఫినేషన్స్ రాసినప్పుడు కేసులు ఏం రాస్తాం, బట్ యూనిక్ కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కోట్ చేస్తాం. యూనిక్ ఉన్నాయి. అది ఓకే. Okay. Shall I go to the next question? Yeah. Yes. Please. Okay. Yeah. So second is the International Court of Justice, ICJ, repeated 3 times. So ICJ is the principal judicial organ of the United Nations. Okay, is the principal judicial organ of the United Nations. It was established under Chapter 14 and the Statute of ICJ. Function enti to settle legal disputes. So it's a judicial organ to settle disputes between the state parties, as well as issuing advisory opinions to the UN organs and specialized agencies on legal questions. So two things is settling disputes and giving advice. The ICJ supports the belief that disputes should be settled peacefully, the peaceful resolution of disputes through the respect of uh, through the aspect of international law, and contributes to the progressive development in international standards of law. Composition and organization of ICJ. ICJ consists of 15 independent judges, serve a 9-year term, elected by the UNGA and the UNSC. At all times, judges are elected to serve as an individual and not as a nation. Judges are elected to serve as an individual and not as a nation. Okay. In order to maintain diversity, no two judges that are appointed can be of the same nation, and the bench must reflect legal systems, companies, and civilizations of the world. So the judges must have a high moral character and requisite qualifications in either domestic or international law. Okay. Jurisdiction, the ICJ functions under a consensual basis with respect to state sovereignty and may be divided into two, and that is contentious jurisdiction and advisory jurisdiction. Okay, first is contentious jurisdiction. So contentious jurisdiction is given in Article 36 of ICJ statute in the matter of legal disputes between the states. Consent can be provided via special agreement, compromise. Consent is based on a specific case. Treaty clauses, provisions in the treaties that refer certain types of disputes to the ICJ to settle. Optional clause declarations allow the nations to accept compulsory jurisdiction, but is done unilaterally with a need for it to be reciprocal. Forum prorogatum, the implied consent of the parties to a dispute
through participation in the process without objection. Contentious cases can only involve the states. Individuals and organizations do not have any standing. So, okay. So, advisory jurisdiction. UN organs, UN General Assembly, Security Council, and the specialized agents like WHO, agencies like WHO, UNESCO can obtain advisory opinions from the ICJ. Opinions are non binding, they are non binding, but nonetheless can be of considerable legal weight and moral authority. So these are the two jurisdictions which the ICJ has. Powers and functions. ICJ performs many functions. We know that dispute settlement resolves the disputes between the states. Possible sources of law. Article 38, Clause 1 accepts cases. That is Article 38, Clause 1. Next is accepts cases based on most similar sources defined in Article 38, Clause 1. Treaties, customs to include soft law, general principles, judicial decisions, academic work that is of long-standing pedigree. Next is treaty interpretation. Provides authoritative interpretation of international treaties. First is dispute settlement. Next is treaty interpretation. Third is state responsibility. That is, it determines if states are responsible for the breach of international obligations. Then fourth is reparation orders. Reparation orders means orders restitution, compensation, or satisfaction for wrongful acts. Fifth is development of law, develops and codifies the law through decisions. Sixth is rule of law, brings order and stability to the international relations by introducing legal certainty. These are the powers and functions of the ICJ. Enforcement and limitations. Only parties to the disputes. Only party to the dispute. Okay. Judgments made under Article 59 are binding to only the parties to that case. Okay. So judgments made under Article 59 are binding to only the parties to that case. The ICJ has no body to enforce the judgments. So enforcement degira, actually it has no body to enforce the judgments. Non-compliance with the judgments can be reported to the UN Security Council under Article 94 of the UN Charter. The Security Council may take action, but then comes the P5 veto. Okay, if the P5 vetoes it, which can effectively prevent enforcement and halt further proceedings. So finally, it is the say of the P5. Okay, so limiting factors to the ICJ power. Jurisdiction is based on state consent. We read no contentious jurisdiction. Jurisdiction is based on state consent. Individuals and organizations don't have any standing. ICJ does not have appellate power over any national or international court. ICJ cannot initiate cases suo moto. It cannot initiate cases suo moto like our national courts. Okay, so these are the limiting factors. Relevant case laws. Case one is Nicaragua versus United States. Where is Nicaragua? Nicaragua is in America only. Central America. South America. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ నాకు. Okay. Nicaragua versus United States. Nicaragua filed a complaint against US for supporting armed contras and mining its harbors. The US contested jurisdiction, arguing it had withdrawn its Article 36, Clause 2 declaration. However, the ICJ upheld the jurisdiction based on the multilateral treaty reservation and customary international law. Court ruled in favor of Nicaragua, holding that US had violated non-interventional principles and prohibited use of force. Importantly, the case confirmed that ICJ jurisdiction could still be established even if the state withdrew consent post dispute. Consent under Article 36, Clause 2 cannot be revoked retroactively to block proceedings already initiated. ICJ reinforced its independence
in interpreting jurisdictional validity. Okay. Case 2 is Legrand case, Germany versus United States. This case arose from the execution of two German nationals in US who had not been informed of their consular rights under the Vienna Convention on Consular Relations 1963. Germany claimed violation of treaty obligations. The ICJ held that the optional protocol to Vienna Convention conferred jurisdiction. It also declared for the first time that provisional measures issued by the court are binding, giving the ICJ stronger authority in interim protection of rights. The ICJ asserted the binding nature of provisional measures, enhancing the effectiveness of its protective powers in urgent situations. Conclusion ఏంటంటే it is an essential body in international legal system, and while many decisions influence international legal norms, and as the ICJ reinforces state obligations and accountability under law, it encourages relations between the states that are based on law. Sir, I didn't understand this case law. This Nicaragua versus United States. 36 clause 2 అంటే ఏంటో. మేడం ఇది వచ్చేసి ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ వాళ్ళ అక్కడ ఇన్ నికరగువా దెర్ వర్ మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ దేర్ వీళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో యుఎస్ స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ ద ఆర్మ్డ్ అంటే ప్రొవైడింగ్ ఆర్మ్స్ కానీ అట్లాంటివి వాళ్ళను అంటే ఆ యాక్టివిటీస్ ని యుఎస్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ ఇట్. సో దెన్ నికరగువా వెంట అండ్ సెడ్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పేసి అట్లా. ఓకే 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 నాన్ ఇంటర్వెన్షనల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే ఎస్ ఎస్. అండ్ ఈ సెకండ్ కేసు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎనీబడి ఇన్ ఎనీ కంట్రీ ఇఫ్ ఎనీ ఫారిన్ నేషనల్ హ్యాస్ టు బి వాళ్ళు ఏదైనా క్రైమ్ చేసిన పోలీస్ క్యాచెస్ దెన్ దే నీడ్ టు గివ్ కన్సులర్ యాక్సెస్ టు దెమ్. ఇట్స్ అబౌట్ దట్. ఈ టోటల్ సమ్మరీ వచ్చేసి ఐసీజే ఇట్ ఈస్ లైక్ చాప్టర్ 4 కీ పాయింట్స్ వచ్చి చాప్టర్ 14 and the statutes of ICJ. That's the first thing. And the functions are legal disputes ni settle చేయడము between countries or between organizations on behalf of the state. And that's first function. And the second function వచ్చేసి legal advisory to UN Security Council. Advisory. Yeah. Jurisdiction kuda it is again same thing. Contentious jurisdiction అంటే it is between legal resolving the legal disputes ఏవైతే disputes ఉంటాయి between the states. సెకండ్ వచ్చేసి సేమ్ అడ్వైజరీ అండ్ సేమ్ మళ్ళీ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కి వచ్చేసరికి డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్, ట్రీటీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము. వాట్ ఎవర్ ది ట్రీటీస్ ఆర్ బైలెటరల్ ట్రీటీస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము. అండ్ స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లా, రిపారేషన్ ఆర్డర్స్ ఇది. బట్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి దెర్ ఇస్ నో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బాడీ. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా క్రైమ్ చేశారు అని అంటే మనకు పోలీస్ ఆర్ దేర్ టు క్యాచ్ దెమ్. అండ్ వన్స్ అంటే ఒక వర్డిక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని జైల్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టడం అట్లాంటి వాటికి ఇన్ ఎవ్రీ కంట్రీ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెకానిజం. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ల్యాకింగ్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ కంట్రీ whether they listen it or not. Okay. Shall I continue? Yeah, please go ahead. Or okay. Venu sir, you want to add anything? No, that's Venu good enough. You want to add anything? Long questions lo మనం కవర్ చేసాం కదా, this is the same things. So the cases I think Pawan garu baane చెప్పారు. The cases are the same. I think we have discussed like 2-3 times the long questions. So part B లో వచ్చేసిన కేసెస్. part B లో. Okay. Sir, good evening, sir. Sir, good evening. How are you, sir?
Good, sir. evening to Good. all. Sir, చెప్పండి. Sir. నా small request ఏంటంటే after completion of one question, if you discuss about it once again, that will be good, I think. మనం ఏంటంటే keep on studying and we are continuing it other than case loss. ఓకే. ఆన్సర్ మీద కూడా ఒకసారి కొద్దిగా డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. కేసెస్ that will fix and the cases కాదు సార్. Before that cases, a preamble గానీ whatever the subject is there, అది ఒకసారి మనం రీకలెక్ట్ చేసుకొని మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, అది మనకి మైండ్ లో ఉండిపోతుంది. ఒకసారి చూడంగానే మనకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. మనం కంటిన్యూగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం అనుకోండి, అది మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసుకునే మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇట్స్ మై ఒపీనియన్. లేదు, ఒపీనియన్ ఏం లేదు. అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు, అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈస్ రీడింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కదా. ఫస్ట్ టైమే సార్. చదివిన తర్వాత ఒక హాఫ్ మినిట్ కనుక దాని గురించి మళ్ళీ కనుక రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఇస్ వాట్ అనేది, అది మైండ్ లో ఉండిపోతుంది అంటాను. చెప్పారు కదా ఇప్పుడు, జస్ట్ ఒక 1 minute అట్ట, జస్ట్ లైక్ స్మాల్ ఆ విధంగా జస్ట్ లైక్ దట్ అంతే. అదే అలాగే అదే ఎస్ మేడం, కరెక్ట్. ఆ విధంగా అయితే ఏంటంటే మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది సార్. సార్ ఓకే, లెట్ మీ కంటిన్యూ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దామండి సార్. అలా ఓకే సార్, ఓకే ఫర్ ఆల్, విల్ కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ విల్ కంటిన్యూ లైక్ దిస్ ఓన్లీ సార్. అంటే ఎందుకంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది మైండ్ లో ఉండిపోతుంది అనమాట. అవునవును, అంతే. అదర్ దాన్ దట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం అనుకోండి, అది రీకలెక్ట్ చేసుకునే దానికి మళ్ళీ టైం పడుతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఏమవుతుందంటే అరే అట్లా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అనేది గుర్తుండిపోతుంది. దట్స్ ఇట్, అంతే. ఓకే సార్, లెట్ వి కంటిన్యూ సార్. Shall I continue, sir? Yeah, ma'am. Please. Yeah, please. Yeah? Yeah. Okay. So third question is state succession. Okay. So third question is state succession. It was repeated 3 times. So state succession is an area of public international law that we already know. Okay. It addresses the process by which a successor state receives or acquires the international legal rights and obligation of a predecessor in the wake of a change in sovereignty over the predecessor's territorial domain. Okay. So it is an area of public international law. So what is state succession? It addresses the process by which a successor state receives or acquires the international legal rights of a predecessor state in the wake of change in sovereignty over the predecessor's territorial domain. State succession occurs how? Through decolonization, secession, resolution, unification, or annexation. So it has implications. So these are the processes by which state succession occurs. It has implications for treaty obligations, state property and archives, international debts, the nationality of the population, and the membership in international organization. So why is this topic of state succession important? Is because it has some implication. Treaties though, treaty obligations though, international debts, nationality of the population, membership in the international organization, which will the membership sustain when this successor state or not. So all that will be important for knowing the, all that is important. That's why this topic of state succession is important. Okay. So the legal basis to understand the state succession is mostly derived from customary international law. It is codified by 2 important instruments. One is VCST and VCSPAD.
VCST ante Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978. And VCSPAD ante Vienna Convention on Succession of States in Respect of, I don't know how it has come, Vienna Convention on Succession of States in Respect of Property, Archives and Debts. Okay. PAD is Property, Archives and Debts. Okay. So, two important instruments to understand the state succession. While neither has universal ratification, they are very influential instruments that describe and reflect the sources of the customary norms, legal framework, and types or classifications of succession. State succession occurs in ways different from one another depending on the nature and extent of transformation of territory. Okay, basically there are two types of state succession. One is total and partial. Second is partial. Total state succession ante the predecessor no longer exists. Okay, the previous state doesn't exist only. Its territory is completely absorbed by one or more successor states. This includes decolonization. For example, India breaking away from the British rule, or total annexation. Okay, so that is the predecessor no longer exists and its territory is completely absorbed by one or more successor states. Second is partial succession. It involves transfer of sovereignty over only a part of a state's territory where the predecessor continues to exist, albeit with a change in borders. So, predecessor continues to exist here, predecessor no longer exists in total succession. So, in partial, what else happens is this includes secession, the example of South Sudan from Sudan, or transfer of territory. Unification is defined as the merging of two or more pre existing states to create one new state, okay, or absorption of one state by another, resulting in the extinguishment of the absorbed state. Example, reunification of Germany, 1990. Dissolution is defined as the disintegration of single predecessor state into two or more distinct successor states, resulting in extinguishment of the predecessor states. The disintegration of this USSR into various other satellite states. No, so that is one example. Dissolution of Yugoslavia is another example. So we have seen the types: total, partial, partial law, another maybe subparts you can say, unification and dissolution. Okay, core legal doctrines in state succession. What are the legal doctrines? Principles of state succession often present a tension between competing priorities of stability and autonomy. Stability and autonomy for the new or converted entities. First is clean slate doctrine. We read this, no, in part B. Clean slate Yes, doctrine, yes. tabula rasa. Yeah, the clean slate doctrine is relevant generally for new independent states of a decolonizing nature and holds that those successor states are not automatically bound by existing treaties of their former colonial power. They have the sovereign right to choose the treaties they wish to accede to, and thus the potential avoidance of inherited colonial baggage. This doctrine advanced the political autonomy of many Asian African states in the post Rhodes. Basically, the successor states need not uh, follow not automatically bound by existing treaties of their formal colonial power. Okay, fine. They have a right to choose. That's what is given in this. Second is continuity doctrine. By contrast, the continuity doctrine holds that successor states are bound by the obligations of the predecessor state. The doctrine is applicable to claims of unification or dissolution in which legal continuity is deemed appropriate, particularly with localized or territorial treaties. Localized or territorial treaties are definitions invoked by states to describe agreements. Example, boundary agreements, navigation rights over waterways, or shared water resources that attach to the territory itself, regardless of change in sovereign. So, their continuity doctrine exists. Uti uh, Possidetis juris. This principle means newly sovereign states inherit the administrative boundaries
that existed at the moment of independence, typically those drawn by colonial powers. This principle aims to prevent border disputes and maintain territorial stability. This principle typically exercised in the context of decolonization and the dissolution of federated states, in that the pre existing administrative divisions in a colonial territory or federated state are recognized as international borders following independence or dissolution of the state. So, what is this? Why is this important today? Because it seeks to prohibit disputes. Are the main thing. Seeks to prohibit disputes over boundaries between newly formed entities. Okay, thereby promoting stability. First, we read no the principles of state succession is to balance the stability and autonomy. So, stability ki this uti persi datus juris. Okay, is the principle. Respect for acquired rights. Generally, this doctrine holds that private rights such as right of property, contractual obligations, concessions, legitimately acquired under the laws of the predecessor state, are to be respected and protected by the successor state. Protecting individual rights, minimizing disruption to individual private activity with the transition of sovereignty seems to be the purpose. Though the scope of application, particularly regarding public debt consequences, is in fact very sensitive. So respect for all those private rights is also important for the successor state. That's what is given. Relevant case laws. Uh, Gabčíkovo Nagimaro's project case, Hungary, Slovakia. So a 1977 treaty for a dam project on the Danube River between Hungary and Czechoslovakia became a contentious treaty. Following Czechoslovakia's dissolution and Slovakia's succession, Hungary invoked the doctrine rebus six tanibus, that is fundamental change of circumstances. The key holding is ICJ found both Hungary and Slovakia were not justified in their actions towards performance of the treaty of 1977. The court strongly endorsed the continuity doctrine for localized treaties. The court referred to treaties on shared natural resources as examples, that is, the river, and emphasized that obligations under a treaty survive its succession, particularly where the benefits and reliance on the subject matter of the treaty persist in some observable way for both parties. So basically, ICJ told to follow the continuity doctrine because this continuity doctrine is mainly used for natural resources such as sharing the river resources and all, water resources and all. Emphasize that obligations under the treaty survive its succession, especially where the benefits and reliance on the subject matter of the treaty persist in some way for both parties, some observable way for both parties. Okay. Second is the Bank of Ethiopia versus National Bank of Egypt. Following Italy's occupation of Ethiopia in 1936, the Italian decree purported to dissolve the Bank of Ethiopia. The bank sought to recover funds held by the National Bank of Egypt and others, including assets transferred to Barclays in London. Barclays Bank in London. The case was brought before the British High Court, Chancery Division. UK court did not affirm the continuity legal personality of the Bank of Ethiopia. Instead, it held that Italian decree was valid because Italy exercised de facto control over Ethiopia. As such, the bank was considered legally dissolved, and the action brought in its name was unauthorized. The court recognized the acts of Italian administration as those of a government in full control of territory. So, what is the contemporary relevance of the state succession? Principles of state succession are still relevant for addressing contemporary geopolitical changes like post decolonization. The clean slate principle shaped the treaty practice of newly independent African and Asian states as they were allowed to uh, pick and choose which treaty they would carry forward from the colonial time.
So clean slate anamata. From you're starting from scratch types. So if they want, they'll choose it. If they don't want, they won't. Whichever treaty they want to choose, they'll continue or else not. Next is post-Cold War successions. Similar challenges around the succession to memberships in international organizations. Allocations of nuclear weapons and continuity of treaty obligations arose with regards to successful dissolution of USSR, Russia being the successor state. Yugoslavia successions shared in some parts explicitly denied to new countries. Succession to memberships in international organizations. Okay. Okay. Next is recognition issues. The state succession may also involve a recognition element. The relationship between state succession and recognition issues will affect the international legal personality of the new entity. The right of the emerging state to conclude treaties and the state's right to state property held outside its territory. Conclusion is state succession is recognized dynamic important area of international law that aims to establish a legally coherent, orderly transfer of sovereignty. While the clean slate doctrine encourages autonomy, continuity doctrine helps in maintaining, I think, stability, necessity of stability or continuity under localized obligations as much as possible going forward. I think anything else is there. Example is this. The coordination in order. Ultimately, state succession involves balancing the appropriate sovereign will of the states with the need for legal stability in the international system. Anybody wants to add? So let's do what sir was telling. So what are the things which you have learned in this state succession? So state succession, basically what is this under? It's a process by which successor state receives or acquires the international legal rights and obligations. Oh God, it is so difficult to summarize. Okay. This one. Okay. దట్స్ వాట్ మేడం. మేడం నేను చూసారా ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదానికి లేకపోతే రేపొద్దున ఏం రాయగలం మనం? రేపొద్దున క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ వే వీ కెన్ ప్రెజెంట్ దిస్ ఆన్సర్? ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లం కదా. దట్స్ ఇట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ కొద్దిగా మనం డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాం అనుకోండి, దట్ విల్ స్టాండ్ స్టిల్ ఇన్ అవర్ మైండ్. Okay. Okay, sir. So what we will do is basically state succession అంటే కొత్త స్టేట్ ఫామ్ అవడం అన్నమాట. సో బేసికలీ కొత్త స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ విల్ దే హ్యావ్, అండ్ ఆ ప్రీడెసెసర్ ఉంటారు కదా, ఒకవేళ ఇప్పుడు మన దేశం నుంచి ఇంకో దేశం ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ ప్రీడెసెసర్ ఆబ్లిగేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ types of successions that usually happen is basically అక్కడ మనం అక్కడ రాశారు కదా, డీకాలనైజేషన్, సెసెషన్. సో డీకాలనైజేషన్ is basically what India gaining independence from Britain. Secession is basically South Sudan separating from Sudan. అంటే పెద్ద కంట్రీ నుంచి సౌత్ వాళ్ళు మేము సపరేట్ కంట్రీ పెట్టేసుకుంటామని. డిజల్యూషన్ is basically USSR breaking into multiple new states. And unification is East and West Germany. They both became one country, right? But earlier they were two countries. Annexation అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ క్రిమియా ఉంది కదా, రష్యా అబ్జార్బింగ్ క్రిమియా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ బై విచ్ స్టేట్ సక్సెషన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో ఇలా అయినప్పుడు, ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అయినప్పుడు వాళ్ళు ముందు రాసుకున్న ట్రీటీలు, తర్వాత రాసుకున్న ట్రీటీలకి ఎవడు రెస్పాన్సిబుల్, ఎవడు హూ ఇస్ గోన్ మెయింటైన్ దట్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కాబట్టి వియన్నా కన్వెన్షన్ ఇస్ సంథింగ్ వేర్ యూ హ్యావ్
మన ఎగ్జామ్లో కూడా చదువుకున్నాం, వియన్నా కన్వెన్షన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ట్రీటీస్ అని, అండ్ దెన్ వియన్నా కన్వెన్షన్ ఫర్ డిప్లొమాటిక్ రైట్స్, రైట్? సో సేమ్ వియన్నా కన్వెన్షన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సక్సెషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రీటీస్. VCST ఒకటి తయారు చేశారు 1978, అండ్ Vienna Convention of Succession of States in respect to state property, archives, debts, which was again passed in 1983. So that was VCS-PAD. సో ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు సరే క్రిమియాని మనం రష్యా చేసుకున్నాం, క్రిమియాకి అప్పులు ఉన్నాయి. సో అది రష్యా వాడు కడతాడా లేకపోతే ఆ జనం కడతారా, అర్లియర్ ఏ కంట్రీలో ఉంది వాళ్ళు కడతారా? ఇవన్నీ దర్ మల్టిపుల్, ఇట్స్ ఎ బిగ్ what you call, it's like a big canvas, right? So at a state level, at a big state level, ఎవరు ఈ అప్పులన్నీ ఎవరు తీరుస్తారు, ఎవరు చేస్తారు, వాటికి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ రాశారు అనమాట. అండ్ దెన్ ద లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా ఏంటంటే టోటల్ సక్సెషన్ అంటే మొత్తం సక్సెస్ చేసేయటం, పార్షియల్ సక్సెషన్ ఇస్ వేర్ బేసికలీ ఇందాక ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సౌత్ సూడాన్ ఫ్రమ్ సూడాన్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెషన్లోకి వెళ్ళారు, సెషన్లోకి వెళ్ళారు. సో అప్పుడు ఆ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి? సో కంప్లీట్ టోటల్ సెసెషన్ ఇస్ వాట్ ఇండియా హెస్ డన్, రైట్, ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ రూల్, రైట్? అండ్ దెన్ హౌ డు యూ డూ ఏ పార్షియల్ సెసెషన్? పార్షియల్ ఒక స్టేటు నేను సపరేట్ కంట్రీ అయిపోయాను, అప్పుడు ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి? సో ఇప్పుడు మొత్తం సూడాన్ అప్పులు వాళ్ళకి ఇస్తారా, సగం ఇస్తారా, పార్షియల్కి ఇస్తారా, లేకపోతే ఆ ల్యాండ్కి తీసుకున్న అప్పులే వాళ్ళకి ఇస్తారా? అండ్ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇప్పుడు మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఆస్తులు ఉన్నాయి, అవి ఎలా పంచుతారు? సో దానికి ఏంటంటే అగైన్ వీ స్టడీడ్ ఇన్ ద లాంగ్ దిస్ థింగ్ దట్ దెర్ ఆర్ లైక్, see basically you have to understand public international law lo English is little tough. That's why Shashi Tharoor has such a good English because the English ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా వరల్డ్ వైడ్ రాస్తున్నారు కదా. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ లిటిల్ లైక్ లాట్ వాట్ వి స్పీక్. సో ఆ టర్మ్స్ అవన్నీ కొంచెం ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దెన్ ద బేసికలీ ఏమవుతుందంటే ఈ లీగల్ డాక్ట్రైన్స్ బట్టి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మారుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లీన్ స్టేట్ డాక్ట్రైన్ ఉంది, కంటిన్యూటీ డాక్ట్రైన్ ఉంది, యూటీ పొజెసెస్ డాక్ట్రైన్ ఉంది, రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎక్వైర్డ్ డాక్ట్రైన్. సో ఈ 4 డాక్ట్రైన్స్లో మోర్ ఆర్ లెస్ వాట్ దే ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్, మీరు మీ పాత ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ చేశారో వాటిని మీరు రెస్పెక్ట్ చేయాలి. మీరు వచ్చినాక దాన్ని ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఎలా మారుస్తారు అనేది సపరేట్ క్వశ్చన్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు వాటిని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టర్మ్స్ ఫర్ దాట్. అండ్ ఇప్పుడు బార్డర్స్ మారాయి, సో ఇప్పుడు బార్డర్స్ దగ్గర కొట్టుకుంటారు, సంబడి హస్ డిఫైన్డ్ ద బార్డర్. సో ఈ ఇయర్ అబౌవ్ మెక్మోహన్ లైన్ ఈజ్ ద బార్డర్, ఇంకా మళ్ళీ దాని మీద డిస్కషన్ లేదు. మీరు అప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మీ ఇల్లు సర్దుకోండి. వాట్ ఎవర్ యూ పొజెస్డ్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో దోస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డాక్ట్రైన్స్ విచ్ బేసికలీ ఏమవుతుందంటే స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ గొడవలు ఎట్లా తగ్గించి ఎలా మనం వాళ్ళకి క్లీన్ స్లేట్స్ ఇచ్చి ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎలా ప్రోగ్రెస్ చేయొచ్చు. స్టెబిలిటీ. సో కేసెస్ కూడా మనం ఏం రాసామంటే ఐ థింక్ వీ హావ్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్, పవన్ సారు నేను. వాట్ బేసిక్లీ దేర్ వాజ్ అ కేస్ వర్సెస్ హంగేరీ వర్సెస్ స్లోవాకియా. సో ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక డ్యామ్ కడదాం అనుకున్నారు, హంగేరియన్ చెకోస్లోవాకియా ఒక డ్యామ్ కడదాం అనుకున్నారు. చెకోస్లోవాకియా ఏమైపోయిందంటే అది డిజల్యూట్ అయిపోయింది. డిజల్యూషన్ అయిపోయి స్లోవాకియా ఫామ్ అయింది. అంటే డ్యామ్ పక్కన ఇప్పుడు స్లోవాకియా ఉంది. చెకోస్లోవాకియా గాట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ కంట్రీస్. సో హంగరీ వాడు ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు చెకోస్లోవాకియా లేదు, నేను ఎందుకు ఆ ట్రీటీ ఆనర్ చేయాలి, నేను అసలు డ్యామే కట్టాను, నాకు డబ్బులు బొక్క అన్నాడు. స్లోవాకియా వాడు ఏమన్నాడు, సరే నువ్వు డ్యామ్ కట్టనంటున్నావు కదా, నేను రివర్ని నా స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ డ్యామ్ కట్టుకుంటా. సో వాడు ఏం చేశాడంటే రివర్ని మరలించి, డాన్యూబే రివర్ని మరలించి స్లోవాకియా లోపల తీసుకెళ్ళి అక్కడ డ్యామ్ కట్టాడు. అప్పుడు హంగేరీ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ కోర్టుకి వెళ్ళారు, ఏం సార్ ఈ అన్యాయం అని. ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు ఏం చేసి ఇద్దరిని మందలించింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే
మీరు కంట్రీ కొత్తది ఫామ్ అయినా హంగరీ హ్యాస్ టు రెస్పెక్ట్ ద ఓల్డ్ ట్రీటీ విచ్ ఇస్ సైన్డ్ బై చెకోస్లావికా అండ్ ద డ్యామ్ వాజ్ సపోజ్ టు బి బిల్డ్ బై బోత్ ఆఫ్ యూ గైస్. That is what is respecting continuing doctrine or localized treaties. సో వాడు కట్టనన్నాడు కదా అని అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్లోవేకియా షుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. వీడు ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్ తీసేసుకుని వీడు ఇంకో డ్యామ్ కట్టేసుకుని అసలు మొత్తం రివర్ సిస్టమ్నే పాడు చేస్తారు. సో ఇద్దరికి ఫైన్స్ పడ్డాయి. సో దిస్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ కేస్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ సక్సెషన్ అయినప్పుడు ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే పాత ట్రీటీస్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్. సార్ పవన్ సార్, యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు దట్? అదే సార్ మనం పార్ట్ బిలో డిస్కస్ చేసింది. దిస్ కేస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ కంటిన్యూటీ డాక్ట్రైన్. అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న ట్రీటీస్ని హౌ దే హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్ అన్నది. దట్ షుడ్ యూ యూస్ ఇట్, మెన్షన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సార్ సో ద సెకండ్ కేస్ ఆల్సో ఏంటంటే, సారీ ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు సో దట్ నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకుండా జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సింప్లిఫై ఇట్ ఇన్ తెలుగు. No problem, sir. Our main concept is to understand that. Yeah, end of the day, concept concept. Concept అర్థమైతే we can write on our own. అంతే సార్, అంతే. సో సెకండ్, is it right? Yeah, అంతే సార్, అంతే, పర్ఫెక్ట్ సార్. ఓకే, సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్. సో ఇటలీ వెంట్ అండ్ ఆక్యుపైడ్ ఇథోపియా. ఇథోపియా ఆక్యుపై చేసినప్పుడు ఏమన్నారంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇథోపియా, మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇథోపియా ఉంది, ఆ బ్యాంకుని మొత్తం డిజాల్వ్ చేసేసారు. సో డిజాల్వ్ చేసేసి ఏవైతే డబ్బులన్నీ ఉన్నాయో అవి, వాళ్ళు ఎంత టాలెంటెడ్ అంటే ఆ డబ్బులన్నీ బార్క్లేస్ బ్యాంక్ ఇన్ లండన్ మూవ్ చేశారు. మళ్ళీ ఇటలీ కూడా కాదు, లండన్ మూవ్ చేశారు. సో ఏమైందంటే ఇథోపియా వాళ్ళు, దే వెంట్ టు ద బ్రిటిష్ హైకోర్ట్. The case was before British High Court. The UK court did not affirm the continued legal position of Bank of Ethiopia. Instead, it held that the Italian decree was valid because Italy was a de facto control over Ethiopia. So actually మనము టూ థింగ్స్ చదువుకున్నాము పార్ట్ బిలో. ఒకటి de facto కంట్రోల్, ఒకటి de jure కంట్రోల్. సో de facto అనేది కంప్లీట్ కంట్రోల్ అనమాట. అంటే నువ్వేమైనా చేసేయచ్చు ఆ కంట్రీ. ఇదేంటంటే తెల్లోళ్ళు కలిసి లాస్ రాసుకున్నట్టు వాడు ఏంటంటే లేదు ఇటలీ ఈజ్ ఇన్ డిఫాక్టో కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇథియోపియా కాబట్టి మీ బ్యాంకుని వాడు ఏమన్నా చేయొచ్చు అని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. విచ్ వాజ్ లేటర్ అగైన్ తర్వాత వేరే కేసుల్లో ఇట్ వాజ్ సెడ్ ఇట్ వాజ్ రాంగ్. బట్ దిస్ వాజ్ ద ఇనిషియల్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ 1936. Okay, where all these ICJs and all these things were not there. They only relied on de facto and de jure this thing. So at such thing, the bank was considered legally dissolved and the action bought in its name was unauthorized. The court recognized the acts of Italian administration as those of government in full control of the territory. So that's what this case, sir. Yeah. Okay, sir, was it useful? Yeah. Yes, sir. Yeah. Okay. అంటే నేను పవన్ సార్ 2-3 సార్లు చదివేసాం ఇది, అందుకని ఈజీ. సార్ మాకు ఈజీ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు. ఓకే వేణు గారు. డెఫినెట్లీ సార్, డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే మీరు చదివారు కాబట్టి we have a little bit command on that subject. If you explain it, we'll yes, absolutely. Yes, sir. Yeah. Sir, Pawan sir, you want to go with the fourth one? Yes, sir. ఇందులో 52 ఉన్నాయి సార్. There are a lot of long questions. So we'll assume that 15th is exam, sir. So we'll try to squeeze as many. Sure. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఈ మంత్ 15th లాస్ట్ టైం కూడా సెకండ్ ఇంటర్నల్ అయినా 3 weeks కి ఎగ్జామ్ పెట్టారు సార్. సో ఈసారి కూడా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఈస్ సేయింగ్ 3 weeks తర్వాత ఎగ్జామ్ అవుతుంది అని. మేబీ 15th నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటారా? 16th 17th అవుతాయి సార్ మోస్ట్లీ, అండ్ మంత్ ఎండ్ అయిపోతాయి.
ఓకే. అది సార్. ఆల్రెడీ సర్క్యులర్ ఇచ్చారు కదా 15th అని. సర్క్యులర్ ఇవ్వలేదు కదా సార్ ఎగ్జామ్ది? రాలేదు. అదే లేదు. ఎగ్జామ్ ఫీజు అయితే ఇచ్చినట్టున్నారు. ఎగ్జామ్ ఫీజు అది సెకండ్ మేడం ఏం చెప్పారంటే ఎగ్జామ్ ఫీజు ఏదైతే లేట్ ఫీజు ఉంటుంది కదా సార్, లేట్ ఫీజు లాస్ట్ డే తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే. సో లేట్ ఫీజ్ లాస్ట్ date will be like this week, I think 4th, 8th కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. బట్ 8th కి నోటిఫికేషన్ వచ్చి మినిమం 15 days మెయింటైన్ చేయాలంటే దెన్ లేదు సార్, లాస్ట్ టైం కూడా మెయింటైన్ చేయలేదు, కానీ 1 week పోస్ట్పోన్ చేశారు. బట్ అప్పటికి దసరా హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సార్. ఐ థింక్ దసరా హాలిడేస్ ఫర్ ఆల్ ద స్కూల్స్ కాలేజెస్ కి వచ్చి 22nd నుంచి హాలిడేస్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్. బట్ దసరా ఇస్ October 2nd. దసరా అంటే మనకు ఇక్కడ తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగ దసరా రెండు కలిపి సెకండ్, ఐ థింక్ సెకండ్ ఇస్ దసరా నౌ సార్. సెకండ్ దసరా అంటే బిఫోర్ ద 9 days అనుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 22nd కరెక్ట్. Yes sir. Okay, so let's start sir. అంటే లెట్స్ బి రెడీ అంటున్నా సార్, అంతకు మించి ఏం లేదు. లెట్స్ అజ్యూమ్ ద వర్స్ట్ అండ్ బి రెడీ, దట్స్ ఆల్. 15th to 20th మధ్యలో అనుకునే లెట్స్ గెట్ రెడీ. అంతే సార్. Unispace repeat 3 2023 August 2022 November అప్పుడు వచ్చాయి. Unispace means United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space. ఇది బేసిక్ మన అవుటర్ స్పేస్ బియాండ్ ఎయిర్ స్పేస్ లో ఉన్నది. దాని గురించి దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మనకు పార్ట్ బిలో కూడా ఇది కవర్ అయింది. విచ్ UN Office for Outer Space Affairs organizes. UN Space is very important global forum that can encompass discussions relating to space law, science, technology, and policies. The aim of the conference is to ensure that our outer space is explored and used for peaceful purposes solely. So it should not be used for any weaponization. So for the behalf and interest of all countries, developed, non-developed, and developing, as articulated in the founding Outer Space Treaty, propelled by the competitive trajectory of the space race, which heralded the divide and the tension of the Cold War. Unispace now acts as a mechanism for much needed shift to an outlook about cooperative, inclusive, and sustainable space governance. సో అంతా కలిసి ఇంక్లూజివ్గా ఎలా డెవలప్ చేస్తాము. యూనిస్పేస్ ఓపెన్స్ అప్ ఏ స్పేస్ ఫర్ ఈక్విటబుల్ యాక్సెస్ అండ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్పేస్. It fosters sound practices for safeguarding the environment in space. It provides support for technological transfer and the development of human and institutional capacities in developing states, and it identifies a much craved departure from an era of military-led competition toward fully embrace as a global objective. So equitable access, sharing the benefits of space, and cooperative, inclusive international space station develop చేయడము. సో అండ్ ఆర్బిట్స్లో శాటిలైట్స్ని షేర్ చేసుకోవడము, those kind of things. Legal and institutional basis. Unispace mark the legal and institutional basis. UNOOSA, United Nations Office for Outer Space Affairs. This is established in 1958. This is the main UN body for facilitating international coordination and in promoting the peaceful use of outer space. It serves as the secretariat to UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, UNCOPUOS, and to the Unispace conference, and is the main convener. UNCOPUOS, the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. This is again established in 1915 after 1 year of UNOOSA. Is a well-established and a prominent subsidiary body of General Assembly that is actively evolving the development of international space law. UNCOPUOS
PUOS is allowed under its work's mandate to prepare legal instruments, prepare reports for the General Assembly, and act as the principal forum for member states to consider and reach consensus on various space issues. Basically, it is the forum to work between the countries. Okay. Treaty law basis. The treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, also known as the Outer Space Treaty 1967 OST, Outer Space Treaty, is universally regarded as the Magna Carta of space law. It is the basis of international space law and has 4 specific derivation conventions to elaborate on its principle. Magna Carta of space law, manam outer space treaty we read in mana internal exams danikosam. So it is the basis of international space law and 4 specific derivation conventions to elaborate on its principle. These 4 are 4 agreement on the rescue of astronauts, the return of astronauts, and the return of objects launched into outer space, also referred to as the Rescue Agreement 1968, requires rescue to astronauts in trouble and the return of space objects. If any satellite or any astronauts sent to space, how they need to be maintained and how astronauts need to be returned to Earth. This is the agreement. If somebody is not capable of doing, others has to step in and help them, like NASA kind of thing. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, also referred to as the Liability Convention 1972, establishes a strict liability regime where damage from space objects are compensated. I think we read about a case study also about these damages. Russia వాళ్ళ శాటిలైట్ వెళ్ళి కెనడాలో పడిపోయినప్పుడు how they paid damages, Russia paid damages to Canada. So a convention on registration of objects launched into outer space, also referred to as the registration convention, requires states to keep registry of specific objects that states launch into space. Ever satellites can pumpina kuda, they need to register it first so that it will be recognized as the asset of that particular country, and everybody knows that this belongs to so and so country. Agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies, also referred to as the Moon Agreement 1984, specifically declares the celestial body and its resources to be the common heritage of mankind. The 3 treaties established essential legal principles: the freedom of access to space for all states, a prohibition against national appropriation of outer space for the peaceful purpose of outer space, state responsibility and liability for national space activities, and an obligation to assist the astronauts. This is the 4th agreement governing the activities of states on moon and other like Mars lo chese vatki. So next, Unispace conference highlights and contribution to spatial governing and international policy. Utilizing the series of Unispace conferences was fundamental to the development of global space policy and space governance. Unispace 1, Unispace 2, Unispace 3, and Unispace plus 50. These are the 4 highlights. First one is in 1968, the first conference that provides an early forum for international dialogue on the subject of regulating outer space activity. First, how they need to be regulated, just it's a basic one, and it is the first forum. The dialogue was aware of the need to establish the potential gain from the promise of space exploration available to all humanity with equitable access. The conference mapped out the framework for cooperation during Cold War. Unispace 2, it is in 1982. This second conference focused on the role and specified functions of technical cooperation to enhance the benefits of space technology for developing countries. By noting the need for building capacity in the developing place with respect to space, it recognized a gap in technology. So, there are a lot of development. So, how the technology, what are the gaps are there, how
one has to cooperate with others under the technical cooperation basically in Unispace 2. Technical cooperation and gap in technology, identifying gap in it. So third part in 1999, the third conference proved to be a landmark event culminating with the Vienna Declaration on Space and Human Development, which, while a soft law instrument, has the ability to be surprisingly powerful. It stated relevant principles and framework for the future and demanded peace in all space activity in the interest of human development and the societal benefits, including Earth observation for development. So 1999 కి వచ్చేసరికి they have reached a very good stage, and ఈ పర్టికులర్ థర్డ్ ఫేజ్ లో వచ్చేసి it's a landmark phase, which includes Vienna Declaration on Space and Human Development. Unispace 50, in celebrating 50 years of international cooperation in space activity, with the agenda heavy on the SDGs, Sustainable Development Goals. The event represented the important need for developing and proactive responses to align space efforts in addressing the Sustainable Development Goals. Among the central themes were addressing the emerging challenge of mitigating space debris, using space to monitor climate change, and fostering sense of inclusivity in space governance for new and non-traditional space actors. So once 50 years completed in 2018, they have developed sustainable development goals, and how these everybody is sending satellites, those debris, how if failed satellites or anything is there, how the debris need to be, whose responsibility, and Unispace 50 lo. Unispace key legal and policy contributions. So what are the contributions for outer space by Unispace? Its main contribution lands in the soft law space by making consequential soft law. This is in phase 3 of Unispace. Non-binding declarations, resolution and guidelines, which have an important role in influencing state practice and for making way for future binding instruments. One is sustainable space development. Unispace is its role in connecting space governance to the SDGs and encouraging responsible use and long-term sustainability of space assets, advocating for the contribution of Earth observation satellites to disaster relief, sustainable agriculture and food security, and climate science as part of a longer sustainably in space ethic. Equity and non-discrimination. On the equity front, Unispace consistently promotes the equal sharing of benefits from space activities with the developing states, the technology transfer, sharing of scientific data, capacity building, reinforcing peaceful use. Unispace works through uncontroversial consensus decisions of declaration and resolution to prevent militarization and weaponization of outer space, reinforcing the principles of peaceful use enjoyed under the Outer Space Treaty. Mitigating space debris, localizing, building on previous work by UNCOPUOS, Unispace 50 took a significant step towards developing and endorsing international guidelines for sustainability and mitigation of space debris. This advancement is timely given the growing threat debris poses to operational satellites and future space exploration endeavors. Capacity building, the last one policy contribution is capacity building programs emanating from Unispace, like the Space Law for New Space Actors program, are critical for supporting new space countries with developing effective and responsible national laws for their space activity to achieve increased compliance with international norms and broaden global engagement. So the relevant case laws is the first one is Cosmos 954 case, 1978. The Soviet satellite Cosmos 954 with a nuclear reactor crashed on Canadian territory. This was the case I was mentioning just now, scattering radioactive debris across the landscape. Canada then sued USSR. The key point is the incident illustrated tightly and imperatively what it means in practice to enforce the
Liability Convention 1972, and highlighted the fundamental need for cooperation between states on matters of the positioning of space objects, information sharing, and clarifying frameworks for liability. The incident further influenced subsequent discussions in UNCO, PUOS, and Unispace 3 and Plus 50 on enhancing space safety, transparency, and the effectiveness of international liability regimes concerning the environmental harm posed by space activities. So basically, it is not just only, crashed one satellite, which is a nuclear reactor on Canadian territory. It is not just only liability, but it brought a lot of other issues also in this case, which are require cooperation between states for positioning of space objects and information sharing, clarifying frameworks for liability, what kind of liability one needs to hold, and also it influenced subsequent discussions on space safety, transparency, uh, etc. So next case, the Gabchikovo Nagyamoros project, same Hungary and Slovakia, that Danube, is it same? ఇదంతా relevant case కాదులేండి, just okay, No. first case. Okay. So this is same Danube River case, sir? Yeah. Well, ఇందాక కేసే, because it is not related to space law, but అక్కడ ఏంటంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అది కొంచెం హైలైట్ చేశారు. బట్ ఈ కేసు రాయనక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ, జస్ట్ రైట్ ద ఫస్ట్. కాస్మోస్ 954 కేసు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి మోర్ రిలవెంట్. యూజువల్లీ నేను 2 కేసులు ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ఒకటన్నా గుర్తుంటుంది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాడు. Strategic relevance in contemporary space law. Unispace continues to have strategic relevance for contemporary space law on number of fronts. New authority in soft law. Unispace outputs such as the Vienna Declaration have no binding power. However, they are major driver in influencing state practice. Unispace outputs also serve as a major impetus for developing future customary international law, are a basis for working towards new binding instruments and filling gaps in the regulation. Legal gap closure. Unispace provides mechanism by which the ever increasing space activities that are now opening for commercial space activities from private sector satellite operations and new technologies like Starlink, those kind of things, are adapted and progressed from the existing international legal framework to include the activities of a wider spectrum of non-conventional space actors, to include an inclusive and predictability dimension. So, global engagement and democratic access. With its global engagement of countries at all levels, its process and outputs promote the democratization of space to broaden access to space and its benefits, while resisting monopolization and value capture of space activities by a few dominant space powers. And monopoly undakunda cheyadani. Harmonization of the legal framework. Unispace has the consistently promote harmonizing globally the use and application of important norms and guidelines, like those relating to registration, liability, and harmonizing different policies is a strong deterrence against legal fragmentation and ensuring consistent application of space law. Conclusion. Unispace is an innovative and enduring mechanism to deal with directions in international space governance. While Unispace is not a direct treaty-making entity, an influenced mechanism for normative intent and policy directions is vitally achieved where it can promote influential soft law guidance and technically curious guidance, and ultimately shared fundamental values of our collective vision for humans in outer space. Issues like Cosmos 954 shows the practical need for more firm system of
accountability in space, but lessons from broader principles in general international law endorse the important ethos of sustainability forms the basis of participation and preoccupation of Unispace. The global challenges of orbital congestion, commercial exploration, and planetary defense, among the countless other challenges, will require lasting dialogues on the fundamental democratic elements of space future, and Unispace will always be an important forum as a pathway for responsible, just, peaceful, and sustainable future in outer space for all. That's about this question. Minister, summary, you want to anything? Yeah, sure, sir. One question I would like to ask is, what does Unispace stand for? Can anybody answer? Okay, broadly, United Nations No, Conference. no. Oh, that's not the one. Okay. That's not the one. Full form కాదమ్మా. What does it stand for? So basically, I'll tell you, just in the interest of time, Unispace is nothing but a conference. ఇప్పుడు మన హైటెక్స్ లో కాన్ఫరెన్స్ లో అవుతాయి కదా, అట్లా Unispace is nothing but a conference which is conducted by the United Nations. Okay, we can go into the full forms and you can remember all of that. Broadly ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా Unispace వాళ్ళు 4 conferences చేశారు. Okay. And why we are studying about a conference is because it has brought lot of changes in the space regime anamata. Okay. So broadly ఏంటంటే మీరు హిమాలయ గారు ఇందాక చదివినట్టు యూనిస్పేస్ దాన్ని వాట్ ఈస్ అ ఫుల్ ఫామ్, what does it stand for, and under which department it is, అంటే యునైటెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అవుటర్ స్పేస్ అఫైర్స్ UNOOSA కింద యూనిస్పేస్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తారు? స్పేస్ లా గురించే కదా, సైన్స్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. అండ్ అవుటర్ స్పేస్ పీస్ఫుల్ గా ఎట్లా మనము ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు, నాట్ డెవలప్ బట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనిస్పేస్. ఓకే, సో పవన్ సార్ కొంచెం కిందకి రారా. లీగల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బేసిస్ ఉంది కదా సార్, ఒక్క నిమిషం కొంచెం పైన. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద లీగల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బేసిస్, ద యూనోసా కిందే యూనిస్పేస్ కాన్ఫరెన్స్లో అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అనదర్ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ యునైటెడ్ కమిటీ ఆఫ్ పీస్ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ అవుటర్ స్పేస్, యూనోకోపస్ అని ఇంకో గ్రూప్ ఉంది, ఇంకో సిస్టర్ కన్సర్న్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. వాటి కింద కూడా యూనిస్పేస్ కాన్ఫరెన్సెస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ బాడీస్. ఒకటి 1958లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఇంకోటి 1959లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. వీళ్ళిద్దరూ మన యూనిస్పేస్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఓకే, ద అదర్ థింగ్ ఏంటంటే బిఫోర్ ద ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ 1968లో అయింది. 1968లో అవ్వకముందు 1967లో దెర్ వాజ్ ఎ ట్రీటీ విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఎ ట్రీటీ. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఇప్పుడు ఎవడో కూడా బేసికలీ ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, USA went to the moon in 1969, but from 1966, 1965 నుంచి both Soviet and USA they're saying that మనం రాకెట్ పంపిస్తాం, మేము పంపిస్తాం. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎవడి ముందు వెళ్తే ఇప్పుడు వాడు వెళ్ళంగానే మూన్ నాది ఆర్ మార్స్ నాది అంటూ స్టార్ట్ చేసాడు అనుకోండి, సో దట్ బికమ్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం, రైట్? సో అందుకని ఏం చెప్పారంటే, సరే మనం ఇక్కడ బార్డర్స్ గీసుకున్నాము, బట్ మూన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీబడి. ఓకే, సో రేపు మూన్ వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ ఫ్లాగ్ పెడితే మూన్ నాది అయిపోదు. ద ఎంటైర్ మూన్ డజంట్ బిలాంగ్ టు మీ. సో ఫస్ట్ దే రోట్ ద ట్రీటీ, అండ్ దెన్ వన్స్ ద కాన్ఫరెన్సెస్ వేర్ హెల్డ్, సో బేసికలీ బేసిక్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆస్ట్రోనాట్ స్పేస్లో ఇరుక్కుపోయాడు అనుకో, మా రష్యన్ ఇది ఉంది, కానీ మీరు అమెరికా వాళ్ళు కాబట్టి మిమ్మల్ని సేవ్ చేయం.
ఆర్ లైక్ మాది చైనా వాళ్ళు కాబట్టి మేము రష్యా వాళ్ళు సేవ్. సో స్పేస్లో ఏంటంటే ఆస్ట్రోనాట్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ ప్రాబ్లం. సో ఎవరి స్పేస్ షిప్ అక్కడ ఉన్నా దే హ్యావ్ టు సేవ్ అండ్ రిటర్న్ దెమ్. అదొక రెస్క్యూ అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సెకండ్ లయబిలిటీ. సో బేసికలీ ఏం చేశారంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ వాళ్ళు చాలా సైలెంట్గా ఒక రాకెట్ పంపించి స్పేస్లో పెట్టి దానికి న్యూక్లియర్ ఆర్మ్ చేద్దామని డిసైడ్ చేశారు. అంటే న్యూక్లియర్ బాంబు మేము అసలు స్కై నుంచి వేద్దామని ఓ సినిమాలో కూడా చూపిస్తారు కదా. కానీ అది ఫెయిల్ అయ్యి ఏమైందంటే ఆ న్యూక్లియర్ డెబ్రీ అంతా కెనడా మీద పడింది. విచ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ది కేస్ కాస్మోస్ కేస్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో నేను స్పేస్కే వేసాను, నేను కెనడాలో పడుతుందని నేను అనుకోలేదు, నాకు సంబంధం లేదు అంటానికి లేదు. సో దే రేట్ ఎ లయబిలిటీ కన్వెన్షన్ వేర్ నువ్వు నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నీ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, యూ హావ్ టు పే ఫర్ ద డ్యామేజెస్. ఓకే. ద థర్డ్ థింగ్ ఇంకోటి ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు సరే రష్యా వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు పంపించేస్తున్నారు కదా అని ప్రతి ఒక్కడు స్టార్టెడ్ సెండింగ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అవుటర్ అబౌవ్ ఇన్ టు ద స్పేస్. సో అప్పుడు దే సెడ్ దట్ బాబు మీరు ఎవడన్నా ఏమన్నా పంపించుకోండి, కానీ ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ దగ్గర ఈ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నావు, దీని ఈ పేరు, ఇది ఈ లొకేషన్లో ఉంటుంది స్పేస్లో అని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. బండి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్టు. అది 1976లో ఆ కన్వెన్షన్ తెచ్చారనమాట. ఓకే, బండి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. బేసిక్గా ఓనర్షిప్ ఎవరిది అన్నది తెలుసుకోవడం. సో ఫైనల్గా 1984 మూన్ కన్వెన్షన్ అనేది విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షన్ వేర్ దే సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. నీది నాది కాదు, మొత్తం అందరిది, ఈ అర్త్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది. అండ్ దాన్ని మీరు మిస్యూజ్ చేయకూడదు. అంటే మీరు స్పేస్లో వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్కషన్ పెట్టకూడదు. స్పేస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్. ఓకే. అండ్ అది సాలిడిఫై చేసి అందరితో సైన్ చేయించారు అనమాట. సో కమ్ డౌన్ సార్, పవన్ సార్. సో వాట్ యూ టు రిమెంబర్ ఇస్ యూనిస్పేస్లో ఈ 4 కాన్ఫరెన్సెస్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ 1968లో అయింది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ అయినాక 1969లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెంట్ ద పీపుల్ టు మూన్. ఓకే. అండ్ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ టైంలో కోల్డ్ వార్ వాజ్ వెరీ హై. సో there were no channels open between Russia and USA, right? But still వాడు ఇప్పుడు మీరు రండి మనం ఒకటి మాట్లాడకుండా రారు కదా, అందుకని కాన్ఫరెన్స్ రూపంలో పెట్టి స్పేస్ మనం కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, మనం కలిసి పని చేద్దాం అని వాళ్ళు ఒప్పుకుంది ఇది ఒకటే. ఓకే. And then the second conference happened in 1982. Like what Pawan sir was saying, it focused on technical cooperation, so space technology, developing nations కూడా తీసుకెళ్ళాలి అని. అందుకనే మన వాడిని ఒకడిని ఇండియా వాడిని మన వాళ్ళ స్పేస్ దాంట్లోకి తీసుకెళ్లారు కదా, తీసుకెళ్ళి చూపించి మళ్ళీ స్పేస్ రాకేష్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేద్దాం. సో థర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1999. సో ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు వియన్నా కన్వెన్షన్స్ అన్నీ మనకి తెలిసిందే కదా. ఎనీథింగ్ మనం లా ఆఫ్ ట్రీటీస్ లాగా వియన్నా కన్వెన్షన్ ఫర్ లా ఆఫ్ ట్రీటీస్, వియన్నా కన్వెన్షన్ డిప్లో, సో అట్లాగే వియన్నా కన్వెన్షన్ స్పేస్ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సైన్ చేసుకున్నారు అనమాట. ఓకే. ఆకాశంలోకి వెళ్ళి మీ శాటిలైట్లు మేము ఎరగొట్టం, మా సైట్లు మీరు ఎరగొట్టరు, లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ డెవలప్మెంట్. Okay. And the final convention happened in 2018. Okay. సో బేసికలీ యునైటెడ్ నేషన్స్లో కోర్ ఏముంటుందంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని ఉంటాయి. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ వర్క్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్, వాళ్ళకు 12 ఎజెండాలు ఉంటాయి. హెల్త్లో ఎంఎంఆర్స్, ఐఎంఆర్స్ రిడ్యూస్ చేయాలి, పావర్టీ రిడ్యూస్ చేయాలి, అట్లా మిలేనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని ఉంటాయి. తర్వాత సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇది ఏం చేశారు 2008 కాన్ఫరెన్స్లో స్పేస్లో కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు అనమాట, విచ్ ఈస్ అలైన్స్ విత్ ద యునైటెడ్ నేషన్ చార్టర్. ఓకే. ఓకే. అండ్ దెన్ సో వాట్ ఈస్ సో యూనిస్పేస్ ఏం చేసింది ఈ 4 కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి వాడు వీగింది ఏంది అంటే వాట్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ స్పేస్ డెవలప్మెంట్ చేశారు, ఈక్విటీ తీసుకొచ్చారు, రీఎన్ఫోర్డ్ పీస్ఫుల్ యూజ్, మెయిన్ పీస్ఫుల్ యూజ్ కోసమే వాడాలి
అండ్ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఎక్కడున్నా అది వాడి రెస్పాన్సిబిలిటీ. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అందరం కలిసి చేసుకున్నాం అని ఫోకస్ చేశారనమాట. ఓకే సార్, కిందకి రండి. అండ్ ఈ కాస్మోస్ కేసు మనం ఇందాక చదువుకున్నాం. సో బాటమ్ లైన్ ఈజ్ సార్, ఇంకా దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇది కొంచెం లెంతీగా ఎందుకు రాసామంటే ఇది లాంగ్ ఆన్సర్లో కూడా రావచ్చు ఇది, అందుకని. బట్ అదర్వైజ్ ఇంత రాయనక్కర్లేదు షార్ట్కి. సార్ కింద స్ట్రాటజిక్ రిలవెన్స్కి వెళ్ళినాయి. సో ఒక కాన్ఫరెన్స్ గురించి మనం ఇంత ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిలవెన్సెస్. మన అంటే ఇట్ ఇంపాక్టెడ్ ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ అండ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ యాక్టెడ్ లైక్ ఎ న్యూ అథారిటీ, సాఫ్ట్ లా, లీగల్ గ్యాప్స్ క్లోజ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if a private organization sends a satellites into space, the government of that country is responsible for it. అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇలాన్ మస్క్ సెండింగ్ శాటిలైట్ ఇంటూ స్పేస్. సో ఆ శాటిలైట్ వెళ్ళి మెక్సికో మీద పడింది అనుకో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎమర్జింగ్ స్పేస్లో ఇప్పుడు శాటిలైట్, ఇప్పుడు స్టార్ లింక్ అని ఇంటర్నెట్ వచ్చేసింది, రైట్? దే ఆర్ లైక్ మల్టిపుల్ శాటిలైట్స్ గివింగ్. అప్పుడు దీనికి రూల్స్ లేవు. సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ లీగల్ గ్యాప్స్. సో అవి ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్లో మళ్ళీ వెళ్ళి, అరే ఒక సింగిల్ ప్రొవైడర్ వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నప్పుడు వాడి మీద లయబిలిటీ ఏంటి, వాడికి ఏంటి రూల్స్, వాడు ఎట్లా ఫాలో అవ్వాలి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ కంట్రీ వాడు వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాడు. రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మీద ఉన్న శాటిలైట్ పడిపోయింది అనుకో, ఎవడు రెస్పాన్సిబుల్? వాడు అంటే నేను ఇండియాకి ఇంటర్నెట్ పవర్ ఇస్తా అంటాడు. ఇండియా అంటది లేదు, నువ్వు అమెరికా వాడివి, నువ్వు అమెరికా వాడు పే చేయాలంటారు. సో ఆ గ్యాప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. Unispace will try to give a mechanism or something. Correct, exactly. So they do work on the harmonization of legal framework and as well as global engagement and democratic access. So this again conclusion is nothing but what I just spoke. Malli summary chesir. Summary. So any questions, sir? Nothing from my end. Okay. Shall we move to fifth one? Yeah. ఒక 10 minutes will have time. సార్ యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ 10 or 15 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దెర్ ఇస్ అ షూర్ గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 2 or 3 of them ఫ్రమ్ ఫస్ట్ 10 లోనే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈవెన్ పార్ట్ బి కూడా కవర్. అందుకని కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టి మిగతావి వెళ్ళిపోతాయి సార్ ఫాస్ట్ గానే. అన్ని మళ్ళీ కొన్ని రిపిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. So I'll start with this. Just cogents. This is again repeated 3 times. Just cogents, a Latin term, literally meaning compelling law, is a separate classification for peremptory norms of general international law. Just cogents norms are universally recognized, hierarchically superior norms which are non-derogable. Derogation is not permitted. They are the mainstays of the international legal order, representing the most fundamental aspects of international morality and public policy, often referred to as the constitutional core or order public international of the international order. Just cogents norms are not like the ordinary rules of the international law, which derive their authority from the consent of states through a system of treaties or general custom. Just cogents norms are norms in general international law are absolute. In other words, no state can contract out of obligations set forth by just cogents norm under any circumstances, even by mutual agreement when entering into treaties set out under the VCLT. That's VCLT is Vienna Convention of Law of Treaties. This absolute character of just cogents norms establishes their preeminent and principal statutes in the global governing regime. Just cogents, compelling law.
Legal foundation and normative statutes. Legal foundation and consequences of just causes are codified and formalized in several provisions in the Vienna Convention on Law of Treaties 1969. Although the concept actually predates the conclusion of the treaty and is an aspect of customary international law, the fundamental article on just causes is Article 53 of the VCLT, which states a treaty is void ab initio it the, if at the time of its conclusion it conflicts with the peremptory norm of general international law. This meant that, for example, if a treaty seeks to allow or support acts contrary to just causes norm, such as a treaty allowing torture, in the true legal sense, that treaty is void from its inception and without legal effect. So, from the starting itself, it will be void if it has allowing torture, those kind of terms are introduced. Article 64 of the VCLT. This article addresses the emergence of new just causes norms. It states if a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty in conflict with the norm is void and terminated. This article acknowledges the evolutionary character of just causes norms. They can change, at which point they automatically invalidate the conflicting pre-existing treaty. The above article clearly establishes the higher legal authority of peremptory norms. The VCLT does not create the concept of just causes since it exists and binds independently of and as part of general international law. As a consequence, the International Law Commission played a key role in crystallizing the concept in drafting the VCLT and noted its critical importance in enforcing fundamental values of the international community. Characteristics of just causes norms. Peremptory norms are characterized by a number of features which distinguishes them from the international legal norms. Universality. They are accepted and recognize the international community of state as a whole as norms from which no derogation is permitted. Universality does not imply acceptance by every state, but rather acceptance by a very large and representative majority reflecting all aspects of major legal systems and regional groups. Non-derogability, the feature defines them. No treaty, bilateral agreement, or customary international law can contravene just causes from norm lawfully. Any act or transaction, treaty, domestic law, or executive action in conflict with just causes is nullity or without legal effect. Hierarchical rank, just causes norms sit at the top of the hierarchy of international law because they take precedence over all other sources of international law, such as regular treaties and customary international law. It it is their highest prescribed status that makes them have compelling force. Inalterability, unless changed by higher norm. A just causes norm can only be altered or replaced by a new norm of a general international law that is given a similar peremptory status. This strict requirement emphasizes the basic and permanent character. Obligation erga omnes. Most, if not all, just causes norms prescribe obligation erga omnes. That is, they are obligations owed to the international community as a whole by all states. Therefore, all states have legal interest in compliance with an erga omnes obligation, permitting any state to invoke the international responsibility of another state for failing to comply with just causes obligation, regardless of whether the state has itself suffered injury. Widely accepted just causes norms. Recognizing and adapting just causes norms is not an exhaustive or conclusive process, and the identification of just causes norms is dynamic. Some norms are widely accepted as having just causes status based on state practice and opinio juris.
prohibitions against genocide, torture, slavery, and trafficking in human beings, race discrimination, apartheid, aggression and unlawful force, right of determination, although arguably within a well-defined subject matter, fundamental rules of international humanitarian law, prohibition against war crimes and crimes against humanity, norms explain international criminal law and are often linked to universal jurisdiction, which provides space for states to prosecute people for serious international crimes regardless of the nationality of the person, the nationality of the victim, or where, where the conduct happens, since it harms the entire international community. Relevant case laws, Barcelona Traction Light and Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Belgium versus Spain. In this case, while deciding diplomatic protection claims, the International Court of Justice drew a distinction between obligation owed to individual states, bilateral obligation, and those owed to the international community as a whole, individual states and international community. Though the case was not directly about the just causes, the ICJ stated that certain fundamental obligations, such as the prohibitions against aggression, slavery, and racial discrimination, are owed erga omnes and reflect universal values. These were later recognized in international law literature and subsequent judgments as example of just causes norms. Due to their non-derogable character and peremptory statutes, this case laid the doctrinal foundation for distinguishing such norms within the international law. Prosecutor versus Furingia, ICTY. What is ICT? ICJ. International facts. A person was indicted before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY, for torture and other acts committed during the Bosnia Herzegovina war. Key point: the ICTY plainly stated that the prohibition of torture has been established as just causes norm. The tribunal emphasized that the prohibition of torture is absolute and there can be no derogation from it. There are no exceptions, not even war, not even a public emergency. The ruling pointed out that just causes norms have universal obligation when just causes norms like torture are floated. They give rise to an obligation for all states to assert universal jurisdiction over anyone alleged to have committed the act, as the international community society has rejected that act. Contemporary implications and legal significance. The concept of just causes has significant implications for the framework and enforcement of international law. Treaty voidness. Any treaty, whether in existence or in future, that gives contrary effect to just causes norm is void ab initio or terminated. If anything goes into unethical, like torture kind of thing, it will be void ab initio. Universal jurisdiction. The just causes attribute of certain prohibited acts, genocide, torture, is often reproduced as the authority to assert universal jurisdiction, which allows the prosecution of person for these international crimes anywhere in the world now or in the future without regard to the nationality of the actor or the victim or the location of the act. State immunity. State immunity as a deferral layer. The ICJ ruling on jurisdictional immunities of the state, Germany versus Italy, Greece intervening, did not accept just causes as a glitched automatic override against sovereign immunity in that specific context. The just causes quality of an arm with some effect is indirectly cited to argue there should be restrictions on state immunity when individuals have engaged in serious violation of international law. Accountability and transitional justice. Just causes norms creates a dependable legal foundation for the prosecution of
perpetrators in international criminal tribunals like ICTY, ICTR, ICC, and posits that there can be no amnesty, often incredibly awful egregious violation in post-conflict context of transitional justice. Binding effect beyond treaty. States will not have a treaty obligation but are ordinarily held to just cogence norms because they are part of general international law pursuant to fundamental obligations that all members of the international community are to adhere. The conclusion is just cogence norms constitute the constitutional underpinning or the basic public policy of international law in stating we have non-negotiable commitments to human dignity, international peace, and justice. They have authority and primacy backed by the international community beyond state acceptance and agreements as the supreme law of category law above any legal instrument, treaty, and municipal legislation. The cases such as Nicaragua and Furunja clearly demonstrate that just cogence norms bind all states to uphold at all times and provide a moral and legal justification for holding violators accountable regardless of their power and location on the planet. Just cogence provides an unwavering legal spine for humanity cherished values, humanity's cherished values amidst a global order based on political expediency and compromise, forcing a minimum standard of international legality and morality. That's about this causes. It's uh, about more about ethics and morality. So, Venu sir, Sir, can you hear me? yes sir. Yeah. So, just cogence is a very, and it's like a tough word to remember. So basically, ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందులో చాలా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మోర్ ఆర్ లెస్ శక్తి తరూర్ ఇంగ్లీష్ ఉంది సార్ ఇక్కడ. శశి తరూర్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. అది నేను ఎంత చేద్దాం అనుకున్నా ఇక సరే అది తప్పలేదు నాకు. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ లేబర్ కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్. లేబర్లలో కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ చదివినాం కదా. ఇప్పుడు మీరు నేను కలిసి ఇప్పుడు కోడ్ వేజెస్ 100 రూపాయలు అని చెప్పారు. మీరు నేను కలిసి అరే లేదు 50 రూపాయలకి సైన్ చేసుకుందాము, సైన్ చేసుకున్నాం. సో ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? Not really. So just cogence is nothing but a similar law. It is a compelling law. Okay. సో ఈ పెరాఎంటరీ నార్మ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పెరాఎంటరీ నార్మ్స్ ఏంటంటే సో వాళ్ళు ఆ పెరాఎంటరీ నార్మ్స్ ఇచ్చారంటే మీరు ఇందాక చదివారు కదా వాళ్ళని జెనోసైడ్ చేయలేము, ఇవి చేయలేము, అవి చేయలేము అని. సో వాటి మీద మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు లేదు మనము ఈ చేసేసుకోవచ్చు అంటే జెనోసైడ్ చేసేసుకోవచ్చు అని రాసుకున్నా అది వ్యాలిడ్ కాదు. అంటే ఒక 2 కంట్రీస్ వచ్చి ఇప్పుడు థర్డ్ కంట్రీని అగెనెస్ట్ గా వీళ్ళు ట్రీటీ వాడేవాడు దొరికినా మనం వేసేద్దాం అన్నట్టు ట్రీటీస్ ఉంటే దోస్ ఆర్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అన్నమాట. కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంపెలింగ్ లా. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాటిన్ టర్మ్, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంపెలింగ్ లా. కంపెలింగ్ లా అంటే కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ గుర్తు చేసుకోండి. ఓకే, ఇన్ ఏ సెపరేట్ క్లాసిఫికేషన్ పెరాఎంటరీ నార్మ్స్. సెపరేట్ క్లాసిఫికేషన్ పెరాఎంటరీ నార్మ్స్ మనం వార్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చాం. ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అని. ఓకే, జస్ట్ కోజెన్స్ నార్మల్గా యూనివర్సల్లీ రికగ్నైజ్డ్ అంటే యూనివర్సల్ గా ఉంటది కదా సార్ జెనోసైడ్లు ఇవన్నీ. అండ్ హైరార్కికల్ సూపర్ నార్మ్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ డెరోగేబుల్ అంటే ఇవి నాన్ నెగోషియబుల్ సార్. స్టేట్స్ కెనాట్ సే ఇవి మేము నెగోషియేట్ చేసుకుంటాము, దీనికి కొంచెం ఓకే, జెనోసైడ్ నాట్ ఓకే కానీ టార్చర్ ఈజ్ ఓకే, అట్లా రాసుకోవడానికి లేవు స్టేట్స్. ఓకే సార్. సో సో దీనికి లీగల్ ఫౌండేషన్ ఏంటి? సో బేసిక్లీ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డెఫినేషన్. సెకండ్ ఏంటంటే లీగల్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ కోజెన్స్ గురించి ఎవడు ఎక్కడ రాశాడు. ఫస్ట్ ఏంటంటే వియన్నా కన్వెన్షన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ట్రీటీస్ ఉంది కదా, విసిఎల్టీ 1960. అందులో ఆర్టికల్ 53లో దే హవ్ రిటన్ ఇట్. దే సెడ్ దట్
the fundamental article of just cause, Article 53 రాశారు. Treaty is void if at any time of conclusion it in conflicts with the para-Android norms or general international law. So any treaty against these norms రాస్తే అది invalid అంటున్నారు. And then Article 64, where addresses the emergence of new just causes norms. It says that if a new parameter norm of general in international law emerges, any existing treaty in conflict with the norm is void and terminated. So, ఈ just causes against any law తయారు చేసిన that is void and terminated అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. So, these are the two things. And then there is something called International Law Commission also. వాళ్ళు కూడా పబ్లిష్ చేస్తారు అన్నమాట. వాట్ జస్ట్ కోజెన్స్ ఏంది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, మనం ఇప్పుడు దాకా జస్ట్ కోజెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూనివర్సాలిటీ, దే ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్ ఓవర్, నాన్ డెరోగబిలిటీ, నాన్ నెగోషియబిలిటీ, అండ్ దెన్ ఎనీ బయలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ అగేన్స్ట్గా రాయలేము, అండ్ దెన్ హైరార్కికల్ ర్యాంక్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ కోజెన్స్ సిట్స్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా, దాని కింద ఎనీ లా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ఇన్ఆల్టరబిలిటీ చేయలేము. దెన్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ఎర్గా ఓమస్, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ just norms prescribe obligations of erga omnes. What is erga omnes? That these are the obligations owed to the international community as a whole by all states. Therefore, all states have legal interest in compliance with erga omnes obligations, permitting any state to invoke international responsibility of another failing to comply with just causes obligations. Okay, so based on పక్కనోడు ఫాలో అవ్వకపోయినా మనము మనకి సంబంధం లేకపోయినా చేయొచ్చు. That's what it is. ఈ పెరామిటరీ నార్మ్స్ ఏంట్రా బాబు అంటే ఇవే. ఆ ప్రాహిబిటెడ్ లిస్ట్ ఏంటి అంటే జెనోసైడ్, టార్చర్, స్లేవరీ, రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్, అగ్రెషన్, ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఈ రిలవెంట్ కేసు ఏంటంటే బార్సిలోనా కేసు ఏంటంటే కెనేడియన్ కంపెనీ వచ్చి స్పెయిన్లో ఒక కంపెనీ పెట్టింది. ఇద్దరు షేర్ హోల్డర్స్ అంతా బెల్జియం వాళ్ళు. సో బెల్జియంకి స్పెయిన్కి పడనప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బెల్జియం షేర్ హోల్డర్స్కి మేము డబ్బులు ఇవ్వము, ఈ కంపెనీ ఆపేసేయండి అని స్పెయిన్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. కానీ అది కెనేడియన్ ఒరిజినేటెడ్ కంపెనీ కదా. సో కెనడా వాళ్ళు అడగాలి కానీ బెల్జియం వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారు అని స్పెయిన్ అడిగింది. సో ఇందాక మనం ఎర్గా ఆమ్నెస్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనుకున్నాం కదా సార్, దేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆబ్లిగేషన్ అది, ఎక్కడ తప్పు జరుగుతున్నా. సో ఆ ఆబ్లిగేషన్స్ ప్రకారం అడగొచ్చు అని చెప్పారు అనమాట. అండ్ the Belgium shareholders were protected. Okay. The second case quick గా చెప్తాను. Basically this is the case where what happened is this war criminal ఎవరైతే ఈయన పేరు ఉందో బేసికలీ ఏం చేశారంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ టార్చర్. సో బేసికలీ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే టార్చర్ డజంట్ ఫాల్ అండర్ జస్ట్ కోజెన్స్ నార్మ్ అని. సో ఐసీజీ అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ద టార్చర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పారామిలిటరీ నార్మ్స్. సో దట్ ఈస్ నాన్ నెగోషియబుల్. నేను వార్లో చేశాను, నేను వాడి సీక్రెట్స్ తెలుసుకుంటాను చేశాను, అవన్నీ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. టార్చర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. నువ్వు టార్చర్ చేసావు, దట్ ఫాల్స్ ఇన్ టు దట్ లిస్ట్ అండ్ హెన్స్ యు ఆర్ పనిషబుల్ అన్నమాట. అది సార్. అండ్ దెన్ దిస్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ఆర్టికల్ 53, 64లో ఉంది. యూనివర్సల్ జుడిఫికేషన్ ఉంటుంది, స్టేట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది, అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది, బైండింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. Is the story about just causes. Fine sir. ఇది షార్ట్ లో అన్నా లాంగ్ లో అన్నా డెఫినెట్ గా వస్తుంది. యా, ఇది కొంచెం టఫ్, కొంచెం మగ్గప్ చేయడం తప్ప వేరే ఓకే. సో ఈ రోజుకి ఇది ఆపేసి రేపు మళ్ళీ మొదలెడదాం. ఫైన్ సార్. యా, ఆల్రైట్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీబడి. బై. కొంచెం స్పీడ్ అప్ చేద్దాం సార్ ఫ్రమ్ టుమారో. స్పీడ్ అప్ చేద్దాం. యా, థ్యాంక్స్ అండి. Thank you. Thank you everybody. Bye. Okay sir, good.